আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আজকে এই রবিবারে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই এনজয় করছেন বিভিন্ন ছুটিতে এবং পরিবারকে নিয়ে। আমি মেসবাহুজ্জামান যথারীতি আছি আপনাদের সঙ্গে আমাদের টিবিএন স্পেশালে। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলাপ করব সেটা হচ্ছে আমাদের ইমিগ্রেন্টসদের যাদের রিলেটিভরা ডিটেইন হয়ে আছেন তাদের কী প্রক্রিয়া, তাদেরকে কীভাবে উদ্ধার করা যায় এবং কি কি প্রসেসে তাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনের আন্ডারে নিয়ে আসা যায়, কিভাবে আপনার ফেডারেল কোর্ট বা বিভিন্ন যে আনুষঙ্গিক যে বিভাগগুলো আছে তাদের সঙ্গে আলাপ বিবেচনা করে কিভাবে তাদেরকে ওখান থেকে ওয়েভার নিয়ে তাদেরকে এই পরিস্থিতি থেকে তাকে রক্ষা করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করব। আমরা জানি অনেকেই এভাবে ডিটেইন হয়ে আছেন, আমাদের অনেকের ভাই বোন বা বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে যারা আমেরিকাতে ঢোকার চেষ্টা করছেন বা তাদেরকে আটকানো হয়েছে, সেই সুবিধাগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব। আমাদের সঙ্গে যারা যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে তারা অবশ্যই ভালো থাকছেন, আশা করি ভালো আছেন এবং আপনারা আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন না। আর পরবর্তীতে যারা ইউটিউবে অবশ্যই যারা সংযুক্ত হবেন তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন। আর আপনাদের মতামত আমরা অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং সেই মতামতগুলো আমরা যথেষ্টভাবে মূল্যায়ন করে থাকি। সুতরাং আপনারা আপনাদের মতামত দিবেন এবং অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন। আর যারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, একটাই অনুরোধ থাকলো, পিছনে কোনো নয়েজ রাখবেন না, টিভির ভলিউম কমিয়ে তারপরে আমাদের সঙ্গে প্রশ্ন করবেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো, তাদের আমার শুনতে সুবিধা হয়। আর নাম্বার তো আপনারা জানেন 6463079828 এই নাম্বারে। আর আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, গেহি অ্যাসোসিয়েশনের একজন দক্ষ অ্যাটর্নি, এবং আছেন তার একজন ম্যানেজার গেহি অ্যাসোসিয়েশনের নিকি রিয়াদ, যিনি সবসময় আপনাদেরকে সাহায্য করে দেখেন, আপনাদেরকে ট্রান্সলেট করে থাকেন এবং সাবজেক্টগুলোকে নিয়ে বেশ পর্যাপ্ত উনি আপনাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। তো সুরাইয়া, ইটস রিয়েলি অ্যাগেইন নাইস টু সি ইউ ব্যাক, অ্যান্ড the subject you choose today regarding the detainees, right? And what will be the outcome for them and how we can recover out of that, and what is the process and procedures, especially legalization issues and other aspect we will discuss. Nikki is there, of course, to help out to translate in Bangla, and of course I am there to assist you guys. So let's welcome, and without any further delay, and if you have any updates on the immigration, let us share, and people will be, our viewers will be very much benefited. দর্শক, আপনারা শুনছিলেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া আছেন আমাদের সঙ্গে এবং নিকি আছেন। আপনাদেরকে যথেষ্ট আজকের এই যে বিষয়টি আমরা চুজ করেছি সেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ করব এবং ফাঁকে ফাঁকে আপনারা জয়েনও করতে পারবেন। যারা প্রশ্ন করবেন, আমি বারবার বলছি, নয়েজ রাখবেন না, তাদের আমাদের শুনতে অসুবিধা হয় এবং সময় নষ্ট হয় আসলে, এবং আমরা আপনাদেরকে ঠিকমতো আপনাদেরকে অ্যাড্রেসও করতে পারি না, কী বলছেন শোনা যায় না। সুতরাং আপনারা এই দিকে একটু খেয়াল রাখবেন, বিনীত অনুরোধ। লেটস ওয়েলকাম অ্যাটর্নি সুরাইয়া। Hi, thank you for having us on the show as always. So today I want to talk about what options somebody might have if they're detained. Obviously, if they're detained, they're probably not watching this. So this is more for their family members, so they know, they have a little bit of guidance what happens when a family member gets detained. So the number one way that we have clients who are detained is if they made their journey through the border, the U.S.-Texas border. Usually Bangladeshis, they have a long journey there, fleeing from harm in their home country. Sometimes it's Bangladesh, sometimes it's a third country like Italy, and they take a long journey to South America or maybe Central America, and they work their way up to the United States because they're fleeing from danger. Okay. দর্শক, আপনারা শুনলেন যে সুরাইয়া যে কথাটা বললেন, যে যারা তাদের ক্লায়েন্ট ডিটেইনিজ যারা আছেন, ডিটেইনিজ তারা ক্রস বর্ডার, বর্ডার দিয়ে মেক্সিকান বর্ডার, সাউথ বর্ডার যেটা বলি আপনাকে, এল পাসো হতে পারে বা অন্যান্য যে বর্ডারগুলোর কথা আমরা সচরাচর শুনে থাকি, সেই বর্ডারে ইউএস যে আপনার বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সেসরা আছে বা বর্ডার ফোর্সে তারা তাদেরকে আটক করে নিয়ে তারা ডিটেইন হিসাবে রাখে জেলে, এবং তারা অনেক কষ্ট করে বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে, বাংলাদেশ থেকে ইটালি হয়ে সাউথ আমেরিকা, ইট টেক্স লং টাইম, যেটা স্টোরি আমি শুনেছি, এবং ইটস রিয়েলি হার্ড. It's really a very hard journey. It's not easy journey through the jungles and all this stuff I heard. তো আশা করি আপনারা আজকে যে আমরা আলাপগুলো করছি সেটা আপনারা যারা এইদের ভুক্তভোগী আছেন, যারা আত্মীয় স্বজনরা যারা আছেন, স্পেশালি রিলেটিভসরা, তারা কিন্তু এটা ভালো করে শুনবে। কারণ যারা
যারা অলরেডি ভিক্টিমাইজ বা ডিটেন হয়ে আছেন তারা কিন্তু আমাদের কথা শুনতেছেন না। সুতরাং আপনারা অ্যাজ অ্যান অ্যাম্বাসেডার ওর র্যাপ আপনারা তাদের জন্য হয়ে কাজ করবেন। সুরাইয়া, আমার মনে হয় নিকি যদি একটু বলতেন তাহলে এটা ভালো হতো। জি, আজকে আপনারা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে যারা বাংলাদেশ থেকে প্রাণী হয়ে পালিয়ে আসছে বিভিন্ন কারণে, রাজনৈতিক কারণ হতে পারে অথবা পারিবারিক আক্রমণ হতে পারে অথবা বিভিন্ন রকমের ধরেন আপনার এনিমি আছে, তারা আপনাকে প্রাণের মধ্যে সেই প্রাণের জন্য আপনারা যারা জানি বাঁচানোর দেশ থেকে বের হয়ে আসছেন এবং শুধু সাউথ আমেরিকা ঘুরে টেক্সাস বর্ডার দিয়ে অথবা ক্যালিফোর্নিয়া অথবা ফ্লোরিডার বর্ডার দিয়ে এবং ঢোকার পরে যারা আটকে পড়ে যান অনেকে আছেন তারা কিন্তু আটক করে রাখা হয়, কারণ তারা যদি উত্তর ঠিক মতো দিতে না পারে সেক্ষেত্রে ওরা একটু আটক থাকে। এখন হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানটা সেই ভাইদের জন্য কম আসে, তাদের আত্মীয় স্বজনদের কিভাবে আত্মীয় যিনি আটকে আছেন জেলে তাকে উদ্ধার করবেন সেটার জন্য আমরা কথা বলছি। আপনার মনোযোগ খুবই গুরুত্ব। ধন্যবাদ নিকি। আশা করি দর্শক নিকি যে কথাগুলো আপনাদেরকে বলেছেন, আপনারা যারা এই 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 ডিটেইনিদের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট আছেন, বিশেষ করে তাদের ক্লোজ রিলেটিভস, যারা নিকট আত্মীয় আমরা বাংলায় বলে থাকি, যারা আছেন তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো আছে, এখন অ্যাটর্নি সুরাইয়া বিস্তারিত আলাপ করবেন। সুরাইয়া, সো দোজ আর ইন ডিটেইন সিচুয়েশন, রাইট? Cross border and all this stuff. So what is the first step they need to do? They have to hire a lawyer to get rid of them, or they have to report, or the government is providing them lawyer. How it works? So at this time, the government does not provide lawyers for immigration proceedings. There are certain nonprofits that are working on getting legislation to where, similar to in the criminal court system where you would be afforded a lawyer, the same rule would apply in immigration courts, but right now we don't have that rule in place. So right now, a person in immigration proceedings is not entitled to a lawyer. They have to find their own private lawyer. So when somebody comes to the border, the first thing that happens is, there's two ways. There's either the person can go to a port of entry and ask for permission to be allowed in to apply for asylum, or because of the danger they're facing, they might have to risk their life and cross in between ports of entry, and maybe they were caught. And when you are at the border, within 100 miles of a border or a port of entry, there are certain rules that apply. And one of those rules is that you are not afforded a full immigration, a full hearing before an immigration judge. You are put into what's called expedited removal, which is a shortened process where you can, if you're afraid to go back to your country, then you could tell the officer that you are afraid to go back, and then the next step will be taken. But you will not see a judge unless you tell the officer that you're afraid to return. Okay, I understand this. So Nikki, আপনি এটা বলেন প্রসিজারটা কি? The first step she was explaining, so what it should be. Thank you. বর্ডারে এসে যারা আটকে যাচ্ছে তাদেরকে কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে কোনো রকমের লয়ার দিয়ে সাহায্য করা হয় না। সেই জন্য এই ক্ষেত্রে যারা আটকে তাদের আত্মীয় স্বজনকে কিন্তু প্রাইভেট যোগাযোগ করে তাদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। আরেকটা জিনিস আছে, ওখানে আটকানোর পর ওরা কিন্তু আপনাদেরকে রিপোর্ট করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে পারে। কাজে আপনি না দেখে কিন্তু আপনার এমন সিচুয়েশন হয় যে আপনি বলছেন যে আপনি দেশে পাঠাতে আপনি জানের ভয়তে আপনি মেনে ফেলতে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে সুবিধা হবে জাজের সামনে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে লয়ার নিতে যেতে হবে। এই জন্যই আজকে আপনাদের যাতে আপনাদের আত্মীয় লয়ার নিয়ে
করতে পারে। এটা যেহেতু অ্যাসাইলামের প্রক্রিয়া, এই জন্য অ্যাসাইলামে কিভাবে সাবমিট সেই ব্যাপারে ধন্যবাদ। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আপনি বলছিলেন যে এখন আর গভর্নমেন্ট তাদেরকে লয়ার দিয়ে সহায়তা করে না, ইট ইজ স্টপ নাও দে আর নট ডুইং। সো দ্য ফার্স্ট থিং দে হ্যাভ টু ডু অ্যাজ পার ইউ, যেটা আমি বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে তারা একজন নিজস্ব লয়ারকে হায়ার করতে হবে, তাই না? That's correct, yes. And then that lawyer will guide them the following steps, what to do and where to go and what is, and there is a demand of course there is, I know there is some fees also involved you have to pay in the government, right? Like guarantee or something like that? Yes, so we're gonna get to that. We're not there yet. So the next step in the process, after the person goes to the port of entry and they tell the officer that they are afraid to go back, then they are afforded what's called a credible fear interview. And that is an interview where the person who crossed the border, they're interviewed by an asylum officer. And they're asked questions about why they're afraid to go back, who they're afraid of, what they're afraid might happen to them. And the reason, is it related to a political opinion? Is it related to that person's race, nationality, political opinion, because they are from, what we call particular social group, which in regular speak means if they're different from society in any way. So there has to be some connection to the reason that they're afraid to go back. So the asylum officer conducts this interview. They have interpreters on the phone that interpret for the officer into the person's native language in Bengali. And then the officer makes a determination. Does this person meet the basic standards of asylum? It's not a full asylum. It's not the full asylum standard that they're judging for. It's a reduced standard, but they do have to meet the minimum standard. If they pass, we call that credible fear positive. If they pass that interview, then they get the privilege of having a full immigration hearing. Okay, I got you. Now the thing is that the interview, when they take place right over there, and they have with them on the phone the interpreters, like different languages. And if you are a Bangladeshi, if you are a third country, so they will request you which language you prefer or something like that. Yes. Okay. Yes, and that happens all at the border or the port of entry while the person is detained. Oh, okay. So they have a court set up over there, but you're telling this is not a permanent asylum issue. This is like a pre-screening or something. Yes, yes, you can call it a pre-screening. It's called a credible fear interview. Oh, okay. So এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, জরুরি। আমার মনে হয় নিকি আপা, আপনি যদি একটু বলতেন প্লিজ। জি, তো যারা বর্ডার ক্রস করে আসছেন পোর্ট অফ এন্ট্রি দিকে, মানে যেখানে আপনি ঢুকতে পারেন, সেখানে আসার পরে আপনাদেরকে আটক করা হয়। আটকের পর ক্রেডিবল ফিয়ার ইন্টারভিউ বলে একটা আছে, ইন্টারভিউ। ক্রেডিবল ফিয়ার তার মানে সত্যিকারে আপনার গানের হুমকি কিনা। আপনারা জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি কি কারণে দেশে যেতে পারছো, দেশে গেলে কি হবে, কেন তুমি পাঠিয়ে আসছো, এই ধরনের প্রশ্নটা যখন ওরা ভালো করবে এবং আপনার শোনার পর ওরা যদি মনে করে হ্যাঁ আপনার সত্যি দেশে গেলে আপনার মৃত্যুর ঝুঁকি আছে, তখন তারা বলে তুমি ক্রেডিবল ফিয়ার ইন্টারভিউ পাস করেছো, এখন তুমি অ্যাসাইলামের অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং তখন ওরা যাদের সাথে আপনাকে দিবে। এটাই হচ্ছে প্রথম স্টেপ অ্যাসাইলাম। ধন্যবাদ। Attorney Suryia, of course this is a second step you told. So likewise, as per your experience, I know there are a lot of Bangladeshis stuck in this situation, right? So how you guys are
accommodating them, because I know definitely you guys are getting a lot of calls regarding this kind of situation in the border, in Mexican border or southern border or Canadian border, I don't know, but you are having this kind of situation. So how often you are getting these calls, and also how you guys are taking care from here, from New York, or you have your assigned attorneys over there? So we do have an office in Texas now, but we handle the cases remotely. Everything is remote. The immigration court system since COVID has developed electronic filing. Even before electronic filing, we were doing everything remotely. So from New York, and that's because, like I said, it's not going to be the person that's detained that's looking for help. It's going to be their family member, and a lot of times their family members are in New York, which is why they come to see us, because really we'll be working with the relative that is here in New York or wherever they may be. All over the United States, we have clients who have relatives detained, and maybe they're detained not only in Texas, maybe they're detained in Louisiana, Arizona, California, Florida. So they can be detained anywhere, and they have family members anywhere in the United States, and we can help any of them. Okay, so it is very critical. I mean, critical means very panic for them to stay in this kind of situation, detained, and they don't know what is the fate and fortune in their luck. So it's like a real massive what you call acid test from them. So this is really painful and panic, not only for them, for their families who are back in their countries, and also the relatives there who are here. So this is like a very hostile situation, should I say. So what is the remedy? I mean, Nikki, after it bolen Bangla, and then Suryia, what is the further steps they can take? যারা এভাবে আসছেন বর্ডার ক্রস করে, তারা যে কোনো স্টেটের বর্ডারে ধরা পারেন, যে ধরা পড়ে মানে কি, আপনি তো পোর্ট অফ এন্ট্রি ঢুকছেন ফ্লোরিডা, লুইজিয়ানা, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, এই সমস্ত বর্ডারে আপনাকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তখনই আপনাদেরকে এখানে আটক করা হবে। এখন আপনারা যদি ক্রিটিক্যাল ফিয়ার ইন্টারভিউতে পাস করেন, আপনাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করার জন্য। তো যারা পাস করবে না, মানে ওনারা মনে করবে আপনার তেমন সুযোগ নেই, তাহলে কিন্তু আপনাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যারা ধরা পড়ে যাচ্ছেন তাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি। আমাদের টেক্সাসে একটি অফিস আছে, তাছাড়া আমরা নিউইয়র্কের অফিসে রিমোটলি আমরা ইলেকট্রনিক ফাইলের মাধ্যমে বাংলাদেশে সাহায্য করি। ধন্যবাদ Nikki. Suryia, so you told already, you explained about the immediate what needs to be done, the expectation what they need to done with the lawyers and the authorities. So what is the next, how long it takes to take the interview? They usually complete the interview within a couple of days of entering. I believe the regulations require that the interview be held within 2 days or 3 days. There's some kind of regulation that it must be completed within that time. So after they have this interview, and let's say they pass the interview, then they're still in detention, and that is the time where they would see a judge, and that is the time that they would need to apply for a bond. So you're mentioning the bond payment earlier, so that is the time. Sometimes the judge will allow the person that's detained to be released without any bond payment, or they're released on their own recognizance.
that happens every now and then. At other times, the judge requires a motion for a bond, and the person has to show that they have somebody in the United States that's willing to receive them, a U.S. citizen or a green card holder that's willing to receive them and support them while they are waiting for their final hearing in immigration court. So the purpose of the bond is to ensure that the person who's detained comes back for their hearing after they're released. Okay, the bond will be given by some of his relatives, right? Yes, usually it's by the relatives. But because the bond, whoever is giving bond, does he require to be a citizen or a green card holder also can give? Yes, they must be a green card holder or a U.S. citizen. They do not have to be a relative. Look, what is the minimum bond required for this purpose? The minimum bond is zero. So some judges allow detainees to be released without any payment. So it's zero. And I've seen it go as high as during our prior administration when President Trump was in office. I've seen the bond go up to 80,000, 100,000 US dollars. It's expensive. Anyway, Nikki, একটু শেয়ার করেন আপনি মেহরবানি করে। জি, তো এখন বন্ডের কথা যেহেতু আসছে, তো আপনি যদি ক্রেডিবল ফেয়ার ইন্টারভিউতে পাস করেন, তখন আপনাকে জাজের সামনে নেওয়া হবে এবং জাজ আপনাকে সুযোগ দিবে, ঠিক আছে তুমি অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করবে এখান বের হয়ে। সেই ক্ষেত্রে কাউকে জাজ বন্ড ছাড়াই নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দেয়, বলে যে লয়ার তুমি অ্যাপ্লাই করো নিজ দায়িত্বে। তো কোনো কাউকে ওনারা এইভাবে ছেড়ে দেয় না, সেই ক্ষেত্রে বন্ড চেয়ে নেয় এবং সেটা বললে যে কাউকে তো একদম কাউকে 80,000 থেকে 100,000 পর্যন্ত বন্ড বের, এবং এই ক্ষেত্রে এই বন্ডটা কিন্তু আত্মীয় অথবা অনাত্মীয় বন্ধু হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যই সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ড করতে হবে। ধন্যবাদ। আমি কিন্তু দেখেছি 5,000, 10,000, 8,000 হয়। Oh, acha. Good. Because 80,000, 100,000 is way too much for a detainee, especially, and they are, of course, they are family members. So, Suryia and Nikki, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি দিতে হচ্ছে। Let's go to a small break. Thank you. ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা বিরতির পর ফিরে আসছি। অ্যাটর্নি সুরাইয়া এন্ড নিকি, আমার কাছে একটা প্রশ্ন আসছে ফেসবুকে, সেটা হচ্ছে হি ইজ আস্কিং দ্যাট হি ইজ এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার and he applied for his daughter under 21 years, and he is getting like 15 times email about this, and nowadays he's not getting any email. So he's asking what is the reason for not getting email nowadays. Really, those emails were pointless in the first place, and pointless and meaningless. So it sounds like he just has an extremely delayed case, and he can, consider mandamus, as we've talked about before. The federal there's court? urgency. Oh, okay. মুক্তাদি সরকার হামিম ভাই, আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন। যেহেতু আপনার কেসটা বেশ মনে হচ্ছে অনেকদিন হয়ে গেল, তো আপনি দরকার হলে আপনার প্রয়োজনে আপনি একজন যে কোনো দক্ষ অ্যাটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, আপনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, যেটা আপনি ভালো মনে করেন আপনার সুচিন্তিত মতামতে। আপনি আশা করি যে আপনার মেয়ে আসার ব্যাপারে অনেক এক্সপিডিয়েট করবে। তারা প্রয়োজন মনে করলে আপনার ফেডারেল কোর্টে নিয়ে যেতে পারে, জাস্ট টু সে দ্য স্ট্যাটাস অ্যান্ড নো অ্যাবাউট ইয়োর ওয়ার অ্যাবাউট। তো আমরা ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমাদের সঙ্গে কলার কেউ আছেন অন হোল্ডে? ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন এই মুহূর্তে কেউ নেই। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে উই আর অফকোর্স টকিং অ্যাবাউট এ ভেরি important subject, right? About the immigration detainees. I mean, those who are in the border, and also I know they are very much stressed over there, mentally, physically, I mean, financially. So, and they had a very trauma
of the journey they had in the past through the South America, through Italy, and coming all the way. Some people are coming by boat as well, right? And this is a scenario we have been seeing all over now. Even if you see the news all over, you find that there is a news on this. The boat is sinked or it has been captured by the authorities, patrols, coastal guards, and this is really panic. Now, what is your advice could be for them if they detain like this? And I know you told that to hire a lawyer, but they must have the communication with their relatives. Otherwise, how they will do all these formalities? Yes, they do have the opportunity to call a relative. So frequently what we see is they come prepared with the phone number of their relative, so that they have access and they can ask for help. One thing I want to point out, the process that I talked about is when everything goes right. So I want to talk a little bit about what happens when it doesn't go exactly as planned. And there have been some new rules in place which have some important changes that it's important to keep in mind for the family members who are assisting them. So frequently where the process goes wrong is when the credible fear interview does not go well, because of course they just had this, as you mentioned, a traumatic journey. Maybe it's not the best time to do an interview, but regardless, that's when it's done. And sometimes our clients fail at the interview because they weren't able to talk about the reason that they're afraid of going back. Maybe it's not related to one of the protected grounds, and that doesn't mean that because it's not, they just don't know. Maybe there's an issue with the interpreter. Maybe the client speaks a dialect. Maybe they speak Silati and they're not understanding the dialect of the interpreter who's speaking, the standard Bengali. So there could be many issues which cause problems at the credible fear interview and causes the applicant to fail their credible fear interview. So we call that credible fear negative. And so if that happens, they do not get the opportunity or the privilege of having a full immigration hearing. That means going through having a master hearing, having an individual hearing, being able to request bond. They do not get that benefit. They are scheduled to be put back on a plane to their home country. So the important change to keep in mind now is there are processes to request a re-interview, another credible fear interview if there were issues with the first one. But there's a new rule in place which requires that request to have been made within 7 days of the original interview. So that's very important to keep in mind for the family members who are watching today. If they have somebody in this situation and they learn that their relative or their loved one did not pass their credible fear interview, it's important, if they are going to get counsel to help them through the process, that they act quickly. I get you. This is very important thing you tell. So they have got 7 days. If someone fails in the credible fair interview, and they have 7 days time to replenish that, and so they will reappear on that. Oh, what do you mean? So it's just another review process, which gives them another opportunity to have another interview. Oh, so another interview. Yeah, and also if a person fails their credible fear interview, they do get the opportunity to have it reviewed by an immigration judge. Most of the time, the judge will affirm the negative credible fear finding. So it doesn't help too much, but what's important is that 7-day rule which is in place now. That's very important. Okay, thank you. Nikki, Riad, আপনি কিছু বলেন
এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ইম্পর্টেন্ট একটা তথ্য দিলেন আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া। সো আমরা উই শুড শেয়ার। জি 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 জি, একটু আপনি শেয়ার করেন প্লিজ। থ্যাংক ইউ। এখন কথাটা হচ্ছে যদি আপনি কেউ ক্রেডিবল ইন্টারভিউতে প্রশ্ন করেন এবং পাশ করার অনেক কারণ থাকতে অ্যাটর্নি সুরাইয়া উল্লেখ, সেটা হচ্ছে এত বড় একটা চাকরি আসার পর বিভিন্ন কমা কাজ করছে, নার্ভাস কাজ করছে, কথা বুঝে বলতে পারেন নাই, অথবা উল্লেখ করলেন যে অনেকে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে, যেমন সিলেটি আছে, সিলেটি যারা কথা বলে তাদের কথা হয়তো অনেক সময় বাঙালি ইন্টারপ্রিটাররা বুঝতে পারেন না, তখন হয়তো ইন্টারপ্রিটেশনটা কোন হয়। তো বিভিন্ন কারণে যদি জেনুইন কারণ আছে আপনার জানের ভয়, তারপরেও অনেকে ফেয়ার ইন্টারভিউতে নেগেটিভ পাস করছে। সেই ক্ষেত্রে যা আরেকটা সুযোগ দেয় সেটা হচ্ছে এই যেদিন আপনি পাস করবেন না সেই দিনের থেকে গুনে একদম 7 দিনের মধ্যে আপনাকে আবার রিভিউ করার জন্য জাজের কাছে রিকোয়েস্ট করা। সেই ক্ষেত্রে সেই 7 দিনের মধ্যেই তাদের আত্মীয় এক দক্ষ লয়ার যোগাযোগ করে জাজের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে সেকেন্ড ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য। এখানে এই শব্দটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আবার বলছি, আপনাদের প্রথম ইন্টারভিউটা হবে কোর্ট অফ এন্ট্রি দিয়ে এন্টার করার 2 দিনের মধ্যে, এবং রেজাল্টে যদি আপনি পাস না করেন তাহলে 7 দিন আপনার থাকবে আবার রিকোয়েস্ট করার যে আমি আবার। সেই জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, 7 দিনের মধ্যে আপনারা একবার যোগাযোগ করে জাজের কাছে করবেন ইন্টারভিউ। ধন্যবাদ নিকি, আপনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ চাপটা, যারা 7 দিনের কথাটা এবং রিঅ্যাপিয়ারেন্সের জন্য যে রিকোয়েস্ট করাটা, সেটা একটা জরুরি বিষয়। এবং জাজকে কনভিন্স করা তো ইট টেক্স টাইম, বাট ওখানে তো টাইম ফ্রেম দেওয়া থাকে। হ্যাঁ, যেটা সুরাইয়া বললেন যে ওয়ান অ্যারাইভেল ওয়ান্স ইজ ডিটেইন উইদিন 48 hours or 72 hours they have to have the CFR, which is CFI, what you call the credible fair interview. Oh wow, I'm also learning so many things. Good, and this is good. And also we know there are a lot of Bangladeshis that are literally stuck in this. And আমি অনুরোধ করব যাদের আত্মীয়স্বজনরা এই প্রোগ্রামগুলো দেখছেন, আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হয়েছেন, যাদের এই সমস্যাগুলো হচ্ছে, আপনারা এক সুন্দরভাবে কথাগুলো শুনুন, তাতে কাজে লাগবে আপনাদের। সেটা হচ্ছে আপনার যে রিলেটিভ আছেন এখন ডিটেইন হিসাবে, তাকে মুক্তি দেওয়ার একটা সুযোগ আছে। এবং কোর্টে যাওয়ার আবার রিএপিল যদি উনি ফেলও করে থাকেন আপনার সিএফআই ইন্টারভিউতে, তারপরেও তার একটা সুযোগ আছে। 7 দিন কিন্তু বেশি না, তো এটা ভেরি ফার্স্ট। এবং আপনাদেরকে খুব ফার্স্ট অ্যাক্ট করতে হবে, এবং অ্যাক্ট করলেই আপনারা এটার কার্যকারিতা বুঝতে পারবেন। তো সুরাইয়া, now let's come to the fees, and there are we were talking about that what do you call bonds and issues. So once CFR is failed, so again they have to go for the bonds, or it relates to that? If your CF fails, you do not have the opportunity of a bond. Okay. If your CF fails, you're getting put back on a plane to go back to your home country. But meanwhile, within 7 days, if you can manage the judge and with your lawyers, if you work out, then you have a chance to reappear, right? Correct. So in between 7 days. Yeah. So what our process is, we connect directly with the client in detention. Most detention centers have a way to connect with the client through the phone or through video. Usually we speak to the clients, we ask what happened, what went wrong, and we've been successful in the past with requesting another interview and completely turning the thing around. I mean, the client was ready to be put on a plane, but now he was able to pass his credible fear interview and was released. So
Thank you. Those are really the most rewarding types of cases we work Okay, on but Suryia, it's so rewarding to see the client released and safe. very good. Yeah. And that's it's really real testimony for them also, and it rejuvenated with their families, reunited with their families, which is a very excitement for the families, a great momentum. To see all this, and you guys are very much used to this probably, not we are. But one thing I'm asking, to do all these procedures, of course their lawyers are involved, judges involved. So is there any government fees that are involved there? No, at this point there's no fees. It's only the bond that the U.S. citizen or the green card holder might have to pay, but otherwise there are no fees at this point. So whatever the lawyers, so those are involved, they have to pay the lawyer's fee, huh? Yes, of course. Okay, that's what I'm telling you. Nikki, আমার মনে হয় এটা বলা উচিত, এবং দর্শককে আবার একটু সিনসিয়ারলি বলবেন, রিকোয়েস্ট করবেন যে টেকনিক্যাল যে পয়েন্টগুলো আছে কেন এগুলোর কথা বলা হচ্ছে আমরা, এবং কেন আমরা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বিকজ আমরা জানি এই ধরনের প্রশ্নের বা এই ধরনের সমস্যায় অনেকেই আছেন, অনেক আত্মীয় স্বজনরা এটা নিয়ে ভোগান্তিতে আছেন, সুতরাং এটা বললে আমার মনে ভালো হয় প্লিজ। জি, আসলে যারা এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা অনেকটা মেন্টালি প্রিপেয়ার হয়ে আসেন এবং আত্মীয় স্বজনের ফোন নাম্বার দিয়ে আসেন। তো এখন ওনারা যদি প্রথমে 2 দিনের মধ্যে যে ক্রেডিবল ফিয়ার ইন্টারভিউটা হবে সেইটাতে যদি পাশ করে তাহলে তো আপনার অনেক ভালো সুযোগ, আপনাকে হয়তো কম হবে বা নাও দিতে হবে অথবা কম পরিমাণ দিতে হবে, এটা পুরোটাই যাদের ডিপেন্ড করে কি হবে। কিন্তু ক্রেডিবল ইন্টারভিউতে যদি পাস না করেন এবং সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে উত্তর দেওয়া হয় যে 7 দিনের মধ্যে লয়ার জোগাড় করে বা যাদেরকে রিকোয়েস্ট করা যে ওনাদেরকে যেন আবার ইন্টারভিউটা নেওয়া হয়। তারপর একদিকে আপনি ওটাতেও না পাস করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে আবার এসে পাঠিয়ে, কিন্তু আপনার যদি সেই সেকেন্ড ইন্টারভিউতে আপনি লয়ারের মাধ্যমে পাস করেন এই ক্ষেত্রে আপনাকে বড়কে দেওয়া হবে 5,000, 8,000, 10,000, অ্যাটর্নি সুরের $80,000 অথবা $0 আপনার লাখ, আপনার কত টাকা আসবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের থাকে এবং আপনাকে যা যে সুযোগ দেয় ফোনের মাধ্যমে, ভিডিও কলের মাধ্যমে আমরা ক্লায়েন্টের সাথে বলি, জিজ্ঞেস করি কি কি প্রশ্ন করা হয়েছে, কেন মানে ইন্টারভিউতে পাস করতে পারলেন না। তো আমরা সেই প্রশ্নটা জেনে আমরা সেটাই ওনাদের সাহায্য করি। অ্যাটর্নিরা বললেন যে এই ধরনের কেসগুলোতে যদি আমরা উইন করে আসি, বাঙালি ভাইদেরকে বের করে নিয়ে আসতে পারি, সেটা আমাদের খুবই স্যাটিসফাইং এবং খুব ভালো লাগে। এত বড় একটা ওনাদের করা গেল এসে আমেরিকা। These are really emotional moments, rather I should say. It's like emotional moments, and just imagine the drawback with their parents who are back in Bangladesh or over here. I don't know, but it's really painful. I heard a story. He works in a restaurant. I don't want to quote his name. He shared me how dangerous is the jungle journey, how dangerous, how many times he escaped from the death. This is really, it's like you can write a novel on them, honestly. You can write a big story on them. You can make a big news on them. And we are very much aware. But also at the same time, we have to give the awareness to the parents. Why don't you send them like this? By knowing this fact. It is a high risk gamble, I should say. It's like a gambling. You are throwing your life in a distress situation with so much of risk. You, by knowing yourself, and you are coming and doing these things, that is also not good. And these are all young age group. They are not like oldies like us. They are like 25, max 30. They are like 20, 25 years old, 30, 35 years old people. And Spanish people, they come with along with their kids. That is another dangerous issue. So let's hope for the best. We are doing good. We try to help the community. Inshallah, আমরা সবাইকে জন্য দোয়া করি
সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। আমরা আমাদের একদম অন্তিম পর্যায়ে চলে এসেছি অ্যাটর্নি সুরাইয়া। আশা করি আগামী সপ্তাহে এরকম একটা সুন্দর একটা সাবজেক্ট নিয়ে আসবেন, অ্যান্ড ইউ অলওয়েজ চুজ দি ভেরি most vibrant and vital subjects, which I like it very much. We talk, of course, the usual thing, that's a natural, but these things, and this is, mind it, আমরা যে অনুষ্ঠানটা করতেছি এটা কোনো এন্টারটেনমেন্ট না। পিপল আর ওয়াচিং, লাইক we're not watching a movie, or we're not watching what you call any premiere show or something like that. The discussion we are doing, this is it's no more entertainment. This is like a serious discussion we are doing, and those are really needy, they will watch it because they need it, I'm damn sure. So let's hope for the best, as I told you, and inshallah we'll work together. আপনারা সবাই ভালো থাকুন। অ্যাটর্নি সুরাইয়া always loving, and of course Nikki with us, and thank you very much being with us always, and I am there to help you guys, and again best of luck. Okay, thank you. So goodbye for today. Thank you very much. দর্শক যারা ছিলেন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দূর দূরান্ত থেকে আপনারা, আমরা জানি আপনারা জয়েন করেছেন, আপনাদের জন্য শুভকামনা। আমি মেহবুজ্জামান বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। TBN 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।